Alright, so yung natapos natin is we just turn it into classes, no? ES6 classes, yung old na prototype or constructor. So definitely it's a working, no? Same sila. Alright, then we can submit this one, tapos mag-error din siya. We can click this one. Alright, however, the data is still mawawala siya once we refresh kasi wala tayong local storage. Alright, so ngayon we're going to create a method na local storage. Right, so let's start doing that. So after we have a constructor of book, we're done with the UI constructor na meron pa siyang mga daming prototype. So gawin natin right after the event listener, let's add a comment. Lagyan natin dito local storage class. Right? So I think much better kung lagyan din natin ng UI classes. Alright, then book class. Okay. So book class. Alright, so para madali natin mabasa kasi para sila ng itsura. So book class, we have UI class and local storage class. Ito yung bubuuin natin na bago. So we're going to create another constructor with a method para magstay yung data sa DOM natin or sa UI natin kasi nandun siya sa local storage. So as you can see, let's visit our local storage. Kung anong meron tayo, meron lang tayo is task, which is ito yung past lesson. Right? Doon sa isang application. Alright. So now, how to create a class. So, i-close ko lang to para mas madali siya mabasa. So, local storage. So, katulad nung ginawa natin. So, declare ng class. Tapos, pangalan natin siya na storage. So, with a set of curly braces. Katulad nung ginawa natin with the UI and book. Alright, so ano daw una natin gagawin? So, we're going to create a uh, static method kasi gagamitin din natin yung method na yun sa loob ng another method. So, dapat static para hindi ko na kailangan siya instantiate. I have a lesson on static. So, please do watch those lessons. So, pangalanan natin siya ng get books. Alright, so ang gagawin niya is kukunin niya yung books. So, katulad nung ginawa natin nung last time, kung naalala nyo, i-check niya, ang una niyang gagawin is kukunin niya yung book kung sakaling meron dito sa application natin. So, as you can see, wala. So, let's create a variable let books. Alright, then let's add the conditional statement. So, if the local storage, if the local storage dot get item. So, get item was a method sa loob ng isang object ng local storage. So, ito yung local storage natin. Right? So, meron siyang tinatawag na method na get item. So, sino daw yung kukunin natin? So, we're looking for a key. Ang pangalan is books. So, right now, ang meron lang tayo is task. So, definitely, sabi niya dito, if equal to null, so, ibig sabihin, if the local storage get item, books, wala. So, technically, wala siya kasi meron tayong task. Anong gagawin niya daw? We're going to, this variable books is equal to an empty array. Alright, yun na yung gagawin niya. Alright, else, what if naman daw kung meron? Alright, kasi yung method na getBooks is kung sakaling meron, kukunin na natin yung data sa kanya. Kapag wala, edi mag-create siya ng array for us para meron siyang lalagyan. Yung value niya, it will be an array, an empty array. Alright, so else, kung sakaling meron, so we're going to books. So ito siya yung books. It depende kung ano mangyayari. If this one is true, ito mangyayari. Kung may laman sa loob, kukunin niya na. So ilalagay niya natin sa variable books. So gawin natin, let's just use the JSON. So we're going to use parse
method. So, bakit? Kasi kung sakaling meron, katulad nito, no, yung value is learn.js. So, naka-JSON to. So, it's a JavaScript object notation. So, we need to parse it and turn it into normal object or into normal data types ng JavaScript. Right? So, that's the use of JSON parser. Sabi niya, convert JavaScript object notation string into an object. So, yung normal na, gagawin niya normal na object. So, sino yung kukunin natin? So, sino yung tuturn niya into normal object? Siya yung local storage natin. Dot get item. Sino yung kukunin natin? Yung merong key na books. Kung sakaling meron. So, as of the moment, kung nakikita nyo, wala. Alright? So, that's the logic nung pag-create ng o pagkukuha ng getBooks. So this one is we need to also return, no? So in case, no, return natin yung books natin. So yung return is kung ano yung value ng books is i-return niya every time na tatawagin natin si getBooks. Alright, so it depends kung this one is tama, ito yung i-return niya. Else, kung may laman naman, ito yung i-return niya. Kasi para silang books. So, it depends on the situation or dun sa condition natin. Alright? So, this one is just a model. So, nothing happened. Wala kayong makita na kahit anong pagbabago. That's the structure ng model natin. Alright. So, next natin is I wanted to display books, no? So, gusto ko siyang mapakita. Alright. Gusto kong i-display. So, gawa tayo ng method na yan. Alright. So, gawin natin. So, let's create a static. Pangalanan natin siya na display books. Kasi gusto ko ma-display yung books natin. So, it's a method. So, ano daw gagawin natin? Let's declare a variable const. Pangalanan natin siya ng books. Kasi ang ipapasok natin is, guess what? Si getBooks. Na i-return niya to kung ano man yung value nito. Depende. Alright, so paano yan? So, again, kapag you're using static keyword, hindi nyo kailangan instantiate. Katulad ng ginawa natin dito. Pakita ko sa inyo yung difference, no? So, we have books at saka UI. Tingnan nyo, Yung ginamit natin siya sa event listener pala yan. Instantiate natin UI. Pinasok natin siya sa isang variable. Si book din, ganun din ginawa natin. Pero since we're using static method, so diretso na lang. So paano diretso? So tawagin natin yung structure natin na storage, diba? And dot getBooks. So magagamit na natin yung getBooks natin. So getBooks was indeed a method. So, technically, kung ano man daw yun, kinuha natin lahat ng buong structure na to. Pinasa lang natin dito sa variable books. Na every time na tatawagin natin si display books, kukunin niya kung ano yung meron dito. Siya yung responsible on getting the data or pagde-display ng books. Alright? So, again, since this one is technically an array kasi yung re-return niya is books na empty or kung meron man, is array pa rin. So, ngayon, pwede natin siya copy natin dito. Dot, let's use for each loop. Alright, so for each. Alright, so it's a method, no? Na merong 2 parameter. Alright, not 2 actually, 3 parameter dun sa loob ng callback function. But we can choose. Tanggalin natin itong doon. Right, so we can choose kung kung ilang parameter lang gagamitin natin. So in this case, ang gagamitin natin is yung unang parameter niya. So I have a lesson for each, diba? Yung general loops, kindly watch those para at least mas madali nyo ma-implement at saka maintindihan. So in this case, dahil book siya, marami siya, I'd say array. Kung sakali, no,
i-display natin yung books, kailangan meron siyang taga-handle ng bawat books. Okay, so lagyan natin dito, siya yung taga-handle, which is ang pangalan is book. So let's say cars. Ang nakalagay dun sa cars na array is Mitsubishi, BMW, Toyota. So tatlo sila. So ang tawag doon is cars. So parang books. Niloop through natin siya. So para magkaroon ka ng access sa bawat cars, o technically in this case is bawat books, kailangan mo ng parameter na taga-handle nun. So kapag cars, it's a car. So ito naman, book. So siya yung taga-handle. Right, so ano daw gagawin natin? So let's declare a variable cons. Pangalanan natin siya ng UI kasi instantiate natin yung UI natin so that we can able to use all of method or prototype ni UI. Okay na si delete book, clear fields, and add book to list and show alert. So say add book to list, show alert. So instantiate natin siya, pinasa natin siya sa variable UI. Okay, so tignan nga natin kung magagamit na natin siya. So we can add book to UI. So we have UI dot, we can access the add book to list. So this one is just a structure. Alright, so wala pa rin mangyayari dyan. Alright, so save natin. Tignan nyo. So same lang din, wala pang pumapasok na data dito. So this one is just a structure nung classes natin and mga methods. So let's create a add book. Dito sa add book makakapag meron ng mangyayari dito. Alright, so let's just add a static. Alright, so pangalanan natin siya na add book. So add book has one parameter. So sino daw yung parameter? Pangalanan lang natin siya ng book. So every time na tatawagin natin si add book, kailangan meron tayong ipapasa sa kanyang parameter. Si display books, wala. And si get books, wala. Alright, so add book. Let's go back. So let's declare another variable. Pangalanan uli natin siya ng books. So tandaan nyo guys, every time na nasa loob ka ng isang method, itong books na to at saka itong books na to, magkaiba to. Alright? Magkapangalan lang sila pero nasa loob sila ng isang method. At itong method na to, ang kaya lang ang ano lang is this one. Alright? Ito lang yung scope niya. Alright? Ito, hindi niya na-scope yan. Si display books, hindi niya na-scope si add book. So kahit pangalanan mo uli ng cons books, hindi pwedeng magkaiba sila. Alright? So in this case, equal natin siya sa we can access our storage. Alright, dot, kunin natin yung get books. Alright, so kanina dun sa display books, ngayon sa add book naman, kinuha uli natin si get books. Kasi depende kahit ano nga eh. So this one array or this one, mayroon laman. So na-return lang natin. So technically, ang kinukuha natin is kung ano siya, kung empty array or kung may laman man, kunin na natin siya. Pinasa lang din natin dun sa variable books. So dahil array siya, alright, so kahit ano dito eh, para silang array. So katulad nung niloop through natin dito, dahil array siya, pwede natin gamitin yung books dot push. So yung push was created for an array. So it's a method for array na ipupush natin kung ano yung gusto natin ilagay doon. So sino yung gusto natin ilagay doon? Yung parameter na book. Kung ano yung ipapasa natin dito. So right now, wala pa. So lagyan natin siya. So in-access natin, nakita nyo, nag-highlight siya. No? And then, as of the moment, para meron tayong makita, we need to call that local storage dot set item. Magsiset na tayo ng item. Set item has two parameters. The first parameter is the key. So in this case, ang pangalan ng key is task, pero we need to create that as a books. Tapos yung value is kung ano yung ipapasa natin dito. So
let's just add a parameter. Lagyan natin, books. Then, the second argument will be, ipasok natin siya with a JSON dot stringify. Alright, so stringify, sasabi niya dito, a JavaScript value usually an object or an array to be converted. Convert a JavaScript value to a JavaScript object notation string. So, ibig sabihin, lahat nung nandito, let's say si Rich Dad Poor Dad, Robert, at saka itong 1, 2, 3 with the X, no, na text node, is this one is just a normal object or a normal string. So ngayon, dahil ipapasok natin siya sa application natin, kailangan maging JavaScript object notation string siya. Alright? So yun yung ibig sabihin no? JSON stringify. Alright? So sino daw yung stringify natin? Si variable books. Paste natin. Then save. Tingnan natin. So right now, yung key at saka yung value, check nyo. So Harry Potter, Lisa, and 1, 2, 3, 4. Click natin. Oops. I think kailangan natin tawagin ito dun sa event listener natin. Alright, kasi yung ginawa natin is just a structure. We need to call that add book. Alright. So, punta tayo dun sa event listener natin. Alright. So, sino yung event listener natin? Sino yung pinipindot natin para makapag-input? Si submit. Alright. Okay, so ngayon punta tayo with a book form na merong submit. Ngayon, we need to call the structure, the storage, no? Lagyan natin dito, storage. Tawagin natin sa storage. Pasok natin siya dito. Dahil we're using static, hindi natin kailangan siya instantiate. Pero lagyan natin ng comment. Lagyan natin add to local storage. Alright, so paano daw yon? So, si storage na class na meron siyang static. Okay? Tawagin natin oops, bakit add book to list to? Hindi, eto, si add book. Tawagin natin si add book. Alright, na merong kailangan daw na isang parameter na book. So that add book. Ayan. So add book was indeed a method na nanghihingi ng isang parameter. So sino yung parameter? Kunin din natin to book na to. Yun din yung gamitin natin. Which is, siya yung input ng user natin. Alright, kung ano yung manggagaling dito sa, let's say, siya sa Rich Dad, Poor Dad, Robert, tsaka 1, 2, 3, 4. So, yun. So, dynamic siya, no? So, instantiate natin siya. Ipasok natin siya with this add book to local storage. So, save natin. Tingnan natin. Alright, so kapag check natin to, Robert, 1, 2, 3, kapag click natin, dapat mapunta na siya dito sa local storage natin. Kasi we call this storage that add book. Papunta sa local storage. So, save natin. Ayan na. Alright, so naging JSON stringify siya and we created a books kasi dun sa ginawa nating model. Saan na ba yan? Ayan, ito, this one. Alright, so stringify. Alright, tas pinush natin dun sa books. So, kaya pangalan nun is books. Alright, so we can do another. Check natin. Harry Potter, Lisa, and let's say ito yung ID number niya. Alright. So, ngayon, kapag na-refresh natin to, okay. So, kailangan natin tawagin si getBooks. Alright, kasi pumasok na siya sa local storage natin. Pero hindi pa natin tinatawag si getBooks. So, kapag getBooks, ano daw gagawin niya? Kapag walang laman, set niya as an array. Pero kapag meron, anong gagawin niya daw? Local storage. Kukunin niya. Okay, so dapat tawagin natin si getBooks. Wait lang wait a second.
Sige, ulitin ko nga. Let's create another one. Oops, ano nangyari? So, open ko ulit with live server. Tingnan natin. Pero dapat ano na yan eh. Wait lang. Punta tayo dito sa application. Check natin. Rich Dad. Robert. Alright. Yan. So, nakakapag-add na tayo dito. Pumapasok siya. Kapag click natin, ito siya. So, pero kailangan natin siyang tawagin yung get books natin. So, later, i-cut ko muna yung lesson para isama naman natin siya dun sa another video recorded natin. So, para magkaiba sila. Hindi siya sunod-sunod. Ay, sa isang